ufuna kuti muchuke zimene zisabwino ine ngaupangani suu ndalama zoti mulibire mulibe kenako mufuna kuti tiziyambana zozizira zimene zisabwino ine amakukhulupirani alipo ine amakukhulupirani people like meat akuona kuti ngabodza amangokhala ukabaganiza bodza ufuna uchuka so I don't know that's not good ine ndili bwino sinadwale nachoka of course I had you know bereavement home that's why I couldn't appear on the program pa chiwiri ndabwera kumuzi kumene ndimaka ikambale wanga that's why ndabwera zoti ndadwala ine sizoti zachokera kuti koma sibwino chochoyi kana kuti ndimanena former president IBM kuti ndiwodwala ine simanena kuti waja kuti ndifuna mafuna zorafe ayi bitu sindibafuna zorafe programs namba mvula ndingofuna ngasuka nakazi kana mandiusa ine sindafuna muntu wina kuti afe ine muntu wabwino bwino ndimapemphera chimene ndimanena chona kuti iwo waja ngakulu sangakhale president wa dziko lino sangakhale effective akozokhala because malamulo amavomereza but ndimapanga Malawi kuti we can't have such a president sangakhale effective sali fit you is fit kuti azipuma not that we want him to die or what and nobody would wish somebody to die. All I'm saying, I don't wish Peter Mutharika to die, just like I can't wish Kevin to die, Mvula to die, or you blessings to die. What I'm saying, what you are meeting, Ajula Smith Hagunzuzu, Zveninga Mpapanga Manzona would did by Chisanko, Tifunika Tisake, the best person to lead us. And the best person is not just the competency, chani, suguru, chani, even fitness. And my point is that Mutharika is not fit to be president because akula to be now sitting for Mary. It needs action. It needs utamanga tamanga. Yosanga tamange. Mwende sile pompo amvula undambaga le program. Sinando program ndanga akafuzo wako. Kula kabalina zima. Sina zima. Nduwe nada bora. Jogi sada karbe wira. Bozira patsa ko moko bidakar gure plot. Aisha tokoza kumbiri. It's good good at least you my club gena kage. Taona nesono kuti akasakula ndi awo. Uri karapuma. Ndithu. Otherwise nkhani mene wafata yambe nawo tsikula lero. Ni nkhani mene iri nkamanga pada kali pano. Tona nyizo pala salemba ifesona nawo banyizo mawaire sosena sana kamba nkhani mene. Nkhani ekulu mene iri pada kali pano tiri kuchisankho. Atipita chisankho poseda apa koma. Zona ngati kuti chipani cha DPP ndi chipani cha UTM pakadali pano pali zolankhula zosakhala bwino kulankhulira nawina ndi mzake anthu ambiri mwina nazizi mukane mene ndi zimene zikutuluka padakali pano zina mwezo mwina zosadabwisa chifukwa zimene so anthu akhala kukamba mwachitsanzo tamva mayi Patricia Kaliati akuyankhula akukamba nena kuti Professor Mutharika akula ndiye sangakhale mtsogoleri ife kuti akula tamva kabambe aonena kuti Professor Mutharika ndi boma lawo mbuyo mwa DPP adalephera kotero sakuyenera abwererenso mboma zimene sikuti tungonena koma zimene anthu akuziona aziwerenga komanso ngakhale ma clip kapena ma video yake alipo tamvaso nawo akuchi tamvaso ngakhale Noyo Masangwi amene ndi mmodzi wa akuluakulu chipani cha UTM akulankhula nkhani yomweyi akamba kuti ali kuchikwawa tikapita ku DPP tamva ndithu anthu aku DPP akuyankhulanso ngati mneneri wawo anamalomba ndi anzawo kumeneko akuni wauzanso a UTM nakuti ina UTM inu popanda ife ndo panalibepo inu kodi akabambe mukuzoona ngati ndinu ndani don't cross the line so tukhala ngati kuti zinthu za kugwedezeka kwambiri kama nkhani ya opposition ndinene kuti kampeni kapena ndi imeneyi kapena ndi chani mungayankhula motani mwina amisakasakula kampeni yafika pa chimake koma ifeyo ngati amene sindife ma candidate ndife ma analyst ina mvula napeka sambo timafunika kuti tizizoona zimenezi nkuona kuti kodi true meaning yake nchani akabambe alankhula Patricia Kaliati alankhula anamalomba yankhapo kaya muchulaso Masango alankhula navoti anavichaso off camera timakamera kuti anavichaso alankhulaso kuti amanena kuti you don't play with APM Kaliati si size yako ifeyo tifunika kuti pange sift nkuona kuti choona nchiti choona nchakuti takatunena pano
about mwina musanapitirize ndionjezereko atupere munuzi anayankhula yes atupere anenanso mbuyomu anayamba mwaka makanda atupere kunena kuti amtharika aoneka kuti ayi akula anthu ambiri anaponya miyala noti ayi kena mpene pabwerano enawa ndiye mafuna ndikamuka makamba mwayike poso atuperewo zoti munthu wina angamaopsezeni zake nthawi ngati inoyo kunena kuti tisakambe za Peter Mutharika zinamba kalekale zinamba ndi ife zonsezi aonena kuti nazima chanchani kanake ndi yomweyi kuti ni magulu because Julius Smith ni kadeti ni kadeti is a known kadeti a card carrying member wa DPP kuyambira kalekale ndazake onse amene amachita comment pamenepo ukamba zambirimbiri so zoona kuti ifeyo tidanena kalekale kuti awawa Peter Mutharika saino khala mtsogoleri wa dziko lino lifuna kuti sali fiti tinanena kumbuyo ku ena amatinena kuti that's partisan mukulakwitsa pamenepo msamanene now today ngati zikukambika ndi zipani zina muyaona kuti kampeni yafika papeto kampeni yafika paponda chibera pachimage ndi aona ngati kuti nthawi yakanota akambepo koma nzoona zimene akamba akabambe nzoona zimene akamba akaliati nzoona zimene akamba amasangu nzoona alesa kuziona ife Amalawi we don't deserve Peter Mutharika to have president watu absolutely not why because Peter is not fit what it means is that still kusankha Peter tusankha Gangata tusankha madamu awo tusankha kaya achisale and ultimately tusankha Jenyansa zimeneso akaliati akambaswa kuti mukavotera ino anthu akutcholo mukavotera Peter Mutharika ndiye muvotera Jenyansa amene ni public enemy number 1 so it's obvious kuti akunena zoona Mutharika soena ukhala mtsogoleri there was excitement yakuti anapita ku Central Region kana anapita ku Northern Region seriously speaking Peter Mutharika plus also amene amulangiza na ndopanda manyazi because him has lost any more right to go to Longwe and say mundivotere. Why should they vote for him when he's clearly saying he's out to destroy Longwe? Then he proceeded to the north where he did only one rally Pagatoto. Again, Mkubanda Manyazi kuti he can go to north and think kuti Anhakumpoto I'm voted on what basis? All he has done is to treat Anhakumpoto as a piece of garbage. That we ni rubbish is magata kudzadzira zasapinga hapo ama nyoza Anhakumpoto ama belfema policies woipa and backs them as DPP ka kuti makota system anapha Anhakumpoto and DPP 20 million were gunned down in the north. They have never protested. They have never protested for the quota system. They even said Anhakumpoto simga kale tsogoleni. He himself Peter Mutharika alinkala ngoni kuona kuti chimuntu panda saka kale tsogolera meja ni mtonga simchela gachani. They are tribalists. So and muzoti fail different tribalists. Chimena mbe vifunika unomizangu kuti tinaima pa matanki pakuti kuona nchotenga anthu kana karenga kuti malole. Chimena mwana mzangu kuti nali ukasungu kana nali kumpoto kwajani. They can't get any votes because the tribalists simply put apart from reason kuti Peter Mutharika is old, is not fit. The other reason is that Peter Mutharika is incompetent. It's a track record. What Kabambe simply said, it's a track record. Wherever he has been, there has been problems. He was foreign affairs minister, the Tamangisaga unheard of. Even he never chased any ambassador or high commission. They did it, causing serious problems in this country. Kupuziro chimozimos inomukanika academic freedom problems mukito basi zunguza chani zinawakanika. It was minister of education. Simply put, Niboza, when he says proven leadership, there's no proven leadership. He has never been a leader that is spectacular. Kuda Peter Mutharika anapanga chauti ni maboza. All he wants is to get back power. Cholinga abasa madamao abasa Gangata abasa Jenyansa. He was Azgapuma. Malawians should never ever make this mistake of electing someone who is simply after giving power he simply takes that power and give you some people that we haven't elected.
So when the CFO we were talking here before we came, we were telling us to disable Sakalanku, didn't go back on our exactly. Yes. So we let the CFO. Yeah. Mr. Mvula. Mwembra bati. Ine ogambira bakusowa pode nkanizo zilipo Zabiri. Chabwino. Kwa mwana ndiambire pamena zanga nambira kuti choyamba last mungwata nacho hapo za amtarika kupita kumpoto kapanga mara kupanga ama anapita kutakaone antu kumpoto. Ni zoveza chisoni kuti panopo amtarika family DPP akufuna apange glorify kukongolesa antu akumpoto ngati antu abwino ngati antu ofunika kwambiri pamene anakhala mboma 14 years 14 years sana wasunge bwino antu akumpoto from an northerner to the highest person amene mungamuganizire sana ganize bwino amanyo kutoa tichule pano tiyambire pankani ya chimutubanda pamene wafuna all he wanted was to take part in the contestation of leadership. President said it. Sikuti wafuna zambiri ya contestant ndipange nawo komana mnyoza paka maaudio paka lero alipo tu ndi part of history amene manena kuti amene iya amene ndimtumbuka ndimngoni ndimtonga na mnyoza tibwere nthawi imene ipatisha kaliyati analiso gwelero wa DPP ananena kuti voti ya ile singavotera munthu wakumpoto volete votera galu bora nditavotera galu meaning that a person from the north does not deserve to be a leader. Ine ndinalipo 2004 pamene Chihana ndi anthu ena afford together ndi UDF campaigned kwambiri kuti bambo Professor Bingo Mtarika akale president and indeed anakhala president anazaulanda mpando wa second VP analanda wa Minister of Agriculture and Chihana died a miserable person matenda wanalipo yena but probably one of the causes was distress because this is a political power leader I mean mwewache fought hard just like Amalawi fought very hard kuti tuone kuti Mtarika wapita mpando indeed when became president komana mnyosa so he died a destitute muntu basi ukutika muntu eventually he died same thing in the same category when Lord Dumbuleman they may have died but they died miserable people I mean they worked very hard what they got out of it was scorn from Mtarika family ajo chaponda nanyoza ntakumpota you can do that ampe anachita unena kuti tukoti chosa kumpoto so lero mwafune anthu akumpoto choti mufuna vote that's being deceitful ndukuruku kuba because you cannot go to people amene mumawanyoza ndiye mufuna mwapange use to ascend to power lezo mwena sizoona iwe chapter 1 china chasopano ine ndigwirizana ndikabambe Fabana nanga nzukuru walankula za anko wache mzukuru walankula za anko wache kuta anko wanga ine kulimbana ndo president Sibwino Mwakalamba zaka 88 makula ino history yano njole pera udalepera ngati nduna mene mali nduna akulu wano ali president anacho hapo za academic freedom tawa ya academic freedom kuti munalepera you looked elsewhere ngati muna vuto ngati kulibe Aja abira ku US. yes ngati vuto kulibe you looked elsewhere muli Minister of Foreign Affairs munatawangisa preside over kumtawangisa Covenant ubali watu nda British wachita kukonze kaso pano ndolendo chakwera ukale ubale koma ino mnausokoneza kutawangisa Kazembe is an head over wadziko limene dakali kuyang'anira Malawi ndawetala because you are menzo mwina zinamtunopa ngakhale mwanawasa anatemangisidwa mwanawasa president amene anali president wa
Zambia. Anatamangisidwa uyo under the DPP regime. So zimenezo ndi kukhala ndi mtuzo kusaganiza bwino popanga zinthu. Pamene kuna zochitika zambirimbiri zimene zakumalawi kuno simunapangepo demonstrate leadership yonena kuti ine ndithu zili bwino. Nkati mene amanena Kabambe azachuma, indeed you didn't do well. And zinachita bwino because siyana nkwati Kabambe amene anali limodzi mu system. Ngati anapanga falsify my figures Kabambe, it means it was at the instigation of Minister of EA President wa DPP, who was Peter Mutharika. There's no way Kabambe would have done anything without the instruction of President. And the Mundwanga. So failure, imena ripo menipo joti inachokera kwa Mutharika. It's part of Mutharika. So there is no proven leadership. There is proven failure. We can sit here and demonstrate failure. Kuwerengera kuti failure. We can demonstrate, and we are demonstrating failure. Voting for Peter this time, you are basically voting for the former First Lady. You are voting for Jenasa. Jenasa and Peter Mutharika share 3 common elements. One, Jotanabia and Moise Sanko. 2019, Chinabera Chisanko. 2, my failure is there now, and I remote. Pano, Amusaka Okawa Vice President. Ndemu kumfotela yemwe. Kudaza panga zimina kufuna Peter Mutharika akugona. So you have somebody amenaiza panga zao. 3, mukamufotela Mutharika ndio mufotela Chisare. Mukwafotela so Baba Mkido Gangata ndi ena wote choncho autamanga uyo pano tikuziwa kuti anthu ali ndimilandu koma akutawa kuti akakhala bwanji kumaula. So they're trying for all they can do to avoid going to Maula. So akufuna opportunity yoti Mutharika azakhululukire because azakhululukire. So Malawi ena kumavomera kumadziwa kuti ababa game yofuna kuti yaife. We want to be free. Therefore we must find a surrogate president. A president who will do zimene tikufuna ife. If they don't come mtuzi wa president, then there's actually against sakakhala buno. So that's exactly what is being done. So there's no way somebody who is not physically fit, who is not quite mentally tolerant, possibly developing dementia, can aspire to be president in a country and happily able ones. Over 20 million. And happily, even within the contest, there is the incumbent president who is very fit. Very fit. Is able to campaign from 6 a.m. to 9 p.m. or up daily. Then you have got others. Kabambe included. There's Joyce Band. There's Manawa in Ankuma. These are people that are fit. So, and then the spirit of protecting this old man from criticism. Do you understand it too? Musaba say, let him walk, let him do what is normal for somebody who is aspiring for leadership. It is not a birthright for him, Mutharika, to be president. He was once, times have changed. He is older now, much older. He felt younger whilst he was younger. He felt, and now we want him to drag him back into the presidency. That is unfair. Thokoza kwambiri tipite kwa Mr. Mpeka Sambo pamene anakulira Mr. Kasakula komanso Mr. Mvola pa zibwirikiti zimene zochitika ku opposition. DPP akuoneka kuti ku UTM anena kuti ayi Mutharika yayi asaimenso nkulu ameneyo adakhalapo mtsogoleri wathu kopata kali pano
ngulu wakula komanso adakanika kuyendesa dziko akabamba kutero tamvaso akali ati tamvaso atupere muluza akambapo nkhani zimenezo nawo adipika kukamba chimodzi kuti awa akabambe adali ndani kupati kupanda ife amenewa sangabwere pachilungu kukamba kena kalikonse kuti akhoza kuyendesa dziko inu mwakhamu kutsatira nkhani zimenezi kutiuza zotani mwachula akabambe mwachula akaliati anavicha anamalomba amasangwi yes winenda kula atupere muluzi mwina atupere ilipike pambali chabwino or khoza kuphatikiza koma anthu awa mwachulawa anakhalako mchipani chimodzi nkumagwira ntchito yolamulira dziko lino anthu mwachulawa amasangwe akaliati anavicha anamalomba akabambe ali reserve bank governor nthawi ya mmene president mthalikana former president mthalikana ni dziko la dziko lino akaliati adakhala kunduna anavicha anali akhalako a prominent member of parliament amasangwe anakhalako mchipani cha DPP anamalomba ndi awo mpaka anafika potenga walanda adausi uneneri wachipani anthu awawa onsewa nda DPP amenewa manimvetsaka zonse zikuchitikazi zikundikumbutsa nkhani ine imene tidakambapo chifukwa anthu onsewa asanayankhula zimenezi idayamba ndi program ino kukamba ine George Amvula tidayamba ndife kukamba nkhani zimenezi pano tatukwanika kuopsezedwa anthu opanda nzeru kutitukwana pano kunyoza mmafoni mutalandira mameseji oti ati ipha chifanire makamba zimene zikazokambira losicha wadipa kuti nawo yani ndiye zoti panopa ayamba kukamba zimenezozo okhaokha akutanthauzira zimene ife tikamakamba kapena akubwereza zimene ife takhati kukamba zikutanthauza kuti zimene timakamba ifezo ndi chilungamo number 1 ifeyo ndi kuti makamba zoona kuti at the age of Professor Peter Mutharika sangakhale mtsogoleri wa dziko lino ndi chibwana ndi pa Chingereza amati failure to change kukanika kusintha kaganizidwe ka zinthu kachitidwe ka zinthu why DPP values political correctness and not moral correctness amakhala kuyidzo kuti kumalo chofunika kuti dziko lino lipite patsogolo ndi ichi koma chifoti iwo akufunitsitsa kuti pandale akhale anthu okhoza osati kuzofuna za Amalawi ayi kapena kuzofuna za dziko lino ayi fapa chilungamo chake honestly speaking simungatenge munthu wa zaka 88 kapena 90 kuti azitsogolera dziko lino there is complete absence of moral judgment there. Moral fairness or economic fairness or political fairness to those that are aspiring to be leaders tomorrow. Mandipetsaka. Chachiwiri. Nkhani imene ikundikumbutsa nkhani ya nsanja ya babulo. Bakumbukira? Genesis 1 mpaka nokafika verse 9. Kuti ndikujaina mankhula ni malilime hu. Mundilole ndingokuwerengani kuchoka verse 8 mpaka 9. Chabwino. Nkhani yake ndiye kuti anthu ankamanga chisanja chikafika kwa Mulungu ankafuna mpaka nakaone kumwamba akakumana naye akamuone chakuta ndiye chakuta adaona izi muchita zachibwana
ndi anangowapasa zilankhulo zosiyanasiyana. DPP has been building an empire. Zose zijama akamba mvulo kuthamangitsa Cochrane diet kupha malubino utani wanting to silence everyone. Aliyense asayankhule Malawi anjaunjo anapita. You remember? 180 malubino kumaphedwa mdziko munomo. Kuba mafuta kutani ndama zose zimene anabazija amamanga empire anthu amene aja. Amamanga chinthu Kisanja DPP amamanga chinsanja mukayang'ana anthu sakuyankhula ali ndi nzeru zawo akabambe is an economist ali ndi nzeru zawo Amutharika is a lawyer Anamalomba he's an accountant kulanthula zoti ndi anthu ophunzira mutipetsaka koma nzeru yauda wacho tsamo nzeru Mirma Munupesaka ndiye mundiroli ndikuerengera ndivusiminere choncho Yehova anabalalitsa anthu aja pa dziko lonse lapansi ndipo analeka kumanga mzinda wawo mchifukwa chake mzindawo unatchedwa Babeli popeza Yehova anasokoneza chiyankhulo cha anthu onsewo mwandipetsaka kwasokoneza chiyankhulo padzana amamvana iwe ukhale Reserve Bank iwe ukhale Minister of Information iwe ukhale wakuti iwe navicha pita ku parliament iwe uzikapanga zakuti iwe ukhale bodyguard wanga amamvana mmene ankamanga nsanja yawo amamvana mmene ankabera chisankho ndi jeni ansa ankamvana padzana anthu oseaja kumamvana tenti pangani chakuti inu kuye mwalayika pangani chakuti amamvana anthu oseaja nthawi imeneyo ankamanga nsanja nthawi imeneyo anthu DPP amanga nsanja uyu kampanga ni silence uyu konzani uyu malubino pangani zakuti amamvana iwe katenga ndrama ukatoke mafuta iwe pita ku Eskom ukapangisa kuti iwe kapangisa kuti inu kwe marayi mdzimangisa kuti amamvana nthawi imeneyo amamvana monseti panena mujeri inu awakula inu mwachoka mboma tapanga research sinthani rebrand your party amamvana anthu amenachi ndidanena kuti mmakumbukira mmene ankayankhulira majenasa akulengeza chisankho cha 2019 ndidafunsa apa mumakumbukira Malawi lero ndindani angakhulupirire kuti amene anali Reserve Bank Governor Professor Peter Mutharika ali president kuchita kumusankha okha lero angatembenuke nkwayang'ana Peter Mutharika kuti simutachita kunena pagulu pa anthu kabambe kunena Peter Mutharika kuti iwe sutachita munthu amene adakusankha kukhala Reserve Bank Governor mungazimvetse lero chauta wabalalitsa kumene kuja timati chipasupasu cha angoni pa matengo kuli buku limene nkawerenga ku skulu kumbukira unanangoni KD Philip unani angoni buku limenera chipasupasu cha angoni pa matengo that aspect kaganizidwe kamene kaja anakatengera pa nkhani ya nsanja ya babulo mukamachita mng'ano ndi chilungamo kapena chilengedwe cha mulungu zimachitika zimezisi uyu akutukwana mwakati muonetsetse wiki imene iyi zoti akupikisana naja kwera iwa Franklin amene akutsogola mkampeni imeneyi amuiwala amene kamusiyapo look at what Chakwera is doing every day. He's on the road, he's preaching peace, he's preaching zofunika kudziko linolo tiye tibwezeretse ma irrigation schemes tiye tibwezeretse makampani tiwonjezeretse magetsi a Malawi building a new Malawi. Let's be united. He's preaching peace. He's aligning ndizofuna za mtundu wa dziko lino aliyense afuna likhale bwino. He's preaching zoyenerera kuti lichite ngati dziko kuti aliyense Malawi amene aliyense akumfuna panopa kuti akwaniritsidwe sikuloza wina kuti iwe ndamoda ronga economy iwe ndamoda rani. Chakwera is doing the right thing, teaching Malawians don't despair. Mtengo tadzala utenti palire tadzala 2020 no mtengo musadule mtengo mene tenti bileki tsogolo
tikonzenso njanji chifukwa njanji iyo ndemene izi tipangiso tizibweretsa zinthu mdziko muno kapena kutulutsa ma exports athu mochipa osati matraka amene akuononga misewu yathu. Chakwera is preaching peace. He's preaching the real source of progress of any country, rebuilding fundamentals of an economy. Kumanganso nsanamira za chuma cha dziko. Ena wakuda Chaura otishamu tiye gasimene muchi. Chaura otishamu tsabola mukapi mene jayo. Wagwetsa Babylon chisaji chimene Chaura chigwetsa. Wasokoneza sakumvana. Ndende zimene zidachitika ndi nkhani ya nsanja ya Babulo. Anthu a DPP mudziwerenga Baibulo. Ndi chifukwa maneno okhulupirira amakumbutsidwa kubwerera kunjira chilungamo. Zimene akhala kupanga DPP nkukama sakuonanso kuti dziko li panopa itakhala kuti ni ng'ombe ndi kuti yawonda mitengo kugwetsa chilichonse makampani kugulitsa. Malawians are crying. Munagulitsa kwa anthu. What it means is wina adagulitsa banki, wina kuti ndifuna kubwezeretsa banki. Zikutanthauza chani? Imene ija kuti Agricultural Development Bank mukhala mashares ambiri aboma la Malawi. Profit imene ija banki imene ija kapanga profit ngati imene kupangira National Bank ndi Standard Bank kandi 50 billion idzi khala kuti imene ija ndi company ya boma, profit ya boma osati profit ya munthu. Kubwezeretsanso ndi chifukwa chake kuma midziku anthu amati ine ndikupita ndikagulitsa chinangwa inu amanyamula ndi mandasi mukagulitsa uko. Chifukwa chani? Akufuna kuti apange create my IGAs ochuluka for their family. IGA ndi kuti income generating activity. Njira zopangira ndalama zobweretsa pabanja. Ndi chimodzimodzi. Kaya mini bus, kaya muli ndi chani, zimenezo ndi njira zopangira ndalama zabanja lawo. Ndi chimodzimodzinso dziko limayenera lidzikhala ndi njira zopangira ndalama. Chimodzi mwa izo ndi ma exports. Koma chimodzi mwa izo ma sectors onse amene alipo, kaya ndi ku mining, kaya ndi ku tourism, kaya ndi ku agriculture, kaya ndi ku banking, dziko limayenera kukhalanso ndi ma business mmene momwe. Kumene kujanso fete zilenga mwina ka 45% kandi 30% ya profit imene kumene ma profit amene ma sectors amene akupanga. Dziko lino ndi chifukwa kama lichifuna kuti Malawi silingakhale dziko ine kukhala Malawi kumakhala kuti ndi boma la Malawi koma amene akupanga business nkumapanga profit mdzikomo sa Malawi okha no. Ifenso ngati dziko tidziena kumapanga profit ku ma business amene akuchitika mdziko mwathu. Mandipetsa pano pomalizira ndakumbutse zikuchitikazi mukuona nazi mudziwe kuti Chauta wagwetsa nsanja imene munkamanga mmene mabera chisango. Chauta wagwetsa nsanja imene jaija musemene mapangana kumakabandira kwesikomu kumabandira kuti nsanja imene Chauta wagwetsa. There is no way lero akaliati ananyoze Peter Mutharika. There is no way lero Masangwe angamanyoza Peter Mutharika. There is no way Kabambe ananyoza Peter Mutharika. Tinkanena atira musizi ifora dala thoba zero lero mukunena nokanoka mawaja hapa nawaja mwamba kwamba kwanu wagwetsa Chauta nsanja imene munkamanga poberekisa ng'ombe. Tathokoza kwambiri Mr. Mpera Sam. Tufati pite kwa Mr. Kasakula. Yes. Hani ngono panga shape watufati malize. Mimaliza bwanji. Kumaliza kwake nkosavuta. Ndikunena kuti maybe kubwereza zimene wanena Kevin. Ngati zinthu zimazikamba pano ndipo masiku amenewo timaoneka ngati ndife ansulizo ongofuna ulankhula zinthu. Pano au anthu amene amagwira ntchito ndi Peter Mutharika akabambewo ndi ena. Because even atupere muluzi atukira ntchito sinapita ndi Peter Mutharika. Chisankho chobweza ya 2020 anali limodzi la Peter Mutharika. Anali running. Wagwira ntchito mu government, Minister of Health. Atupere muluzi lands kachani wagwira. Lero osaona kuti akulu ayi zona. Yes. Zona. Akulu Malawi ayi. This excitement must stop by 16 September. Yes. Tisapange mistake yonena kuti tivotere Peter Mutharika. Number 1, sitikuvotera yeyo, tikuvotera anzake acha. Akumanena kuti ine sitimafuna kuti ndiime koma ndubwera udzakoza dziko.
iyeyo dziko sangalikoze niwokalamba alibe mphamvu zotakho zopangira implement china chilichonse chofunika kuti dziko lino likozedwe alibe mphamvu zopangira zimenezozo nikamakamba za mphamvu mukamba za mthupi funa kuti munthu uchite kugwira ntchito kuti ine ndibwere kuno ku MBC ndidzagwire ntchito I've got to be fit iwenso blessing sungabwere kunoza kuti ngati wadwala ngati ndiwokalamba that's why sanga kulembo kutokalamba kono basics of human life that's how things are sindikuwafuna zoyipa zimene anthu akundifuna zoyipa ine I've nothing against Peter Mutharika. I don't wish him any bad. All we are saying nkulina kuti he is not right for Malawi and the reason is because alibe mphamvu amangokhalira ugona. They forced him to go kumport akapanga kochani. What has he done in the north apart from traveling to Zuza and back kwina samaima ufika kuzuzo sawapandi atu kawatopa uyenda kachani ma-interviews anakhala pasi zochioneka kuti izizi zokakamiza za feki ndeti kamvotera amene ucha situvotera iye ucha tuvotera ena acha. He's saying proven leadership. I'm going to fix things with who? Can he fix things with Agangata? Agangata bene blemmonamo zero kuzobanga fix ziko. Apart from the fact that he's a businessman, all he wants is to make money. He says I'm a crew. I'm Kito. Can't even remember things. Can't even remember what the bingu and the Siaga. Agangura bingu Amadaga, a bingu and the Siaga. Apollo, no man is side, and the banga changes so much. Moramanga, economy, this is when the Zazaki, Azabanga Sodaudi, Ajisari, Agangata, Kito, Kamadamu. Because at the end of the day, the powers behind this, these are the people that Peter Mutharika has surrounded himself with. Then, ultimately, Jenny answer. Kariadi one in Zazaki, was on Hauchoro. And we Mugasanka. Adaraja. Of course, it's very typical of farm and that's Spongwe, so the singers Nenebano, just to explain who did Andara or Agaramba. Singer on the TV, such Spongwe is my money. Yeah, singer by the camera. I'm another Spongwe, just to make that point. How much that Spongwe? Oh, the point is, she was saying, you know, and to a good show, Mugamvoda, down, which of Nogo, Rabbi Lise. Boma mwapeleka kwa Genius ndeti muunike Genius anabera kisambo anarolera Tipex the West election that happened in this country was presided by Genius and Robanga demonstrations parking in the streets proper real demonstrations where people are real angry also ziyamanga ndani hawa said anamiwa ziyabanga anamiwa zongofuna kuti zopata zintchito zongofuna utchuka kuti enake basi enake kakufuna kuti awagwire kera azitchuka ma headlines kona gana batsamatsawo yes proper demonstrations anapanga mali kuti uyu siti kufuna munthu wose uyu why because akapanga so chisankho nyina 2020 adzaberaso siti kumfuna pa anachoka. That's the person that Peter Mutharika is bringing to run government, to run our affairs, to run this government, to run our lives. These are those that are going to run Malawi. Is that what we want? We don't want. Because even what he's saying would prove leadership. There's no proof of leadership to him. Our failure. Peter Mutharika is a failure. Peter Mutharika has taken more from Malawi than he has given. He grew up outside. He was not paying tax to this country. He came to this country to settle. Only when his brother became president. Now he wants to his old age. State House. We should be funding him. We should be doing everything while he's doing nothing for us as Malawi. Why? Because he's unable. He's old. Even if I follow in the Zuga F7, in the Zienda, Ugandege, IMF, World Bank, Sanda when he said, he will get tired and something will happen. Amalawi, this is not a fair deal. You're referring that we're going to get a fair deal from Mutharika. Let's stop this. Let's stop this nonsense. Take serious Amalawi and stop this nonsense. This is a person that is a tribalist at heart.
He's already saying, I'm going to destroy Lilongwe. Then he should go to Lilongwe. I remember Tanki, when he's trying to destroy Lilongwe. Does that even make sense? He will go to the north and try to, he don't know how to change it. This country is on fire. Who can change that country on fire? You are. How? You are old. You are old and you're surrounded by crooks. So how are you going to change this country? You can't. So, kubaliza, kungobera mkuota, ziminoka mbake kuti maybe the Sajja Babulo ikugwa Sajja Babulo, amala ngati muna kuti fendera fansulizo, kapena badana nipira mtalika, kuti wish him bad, and I don't wish him bad mtalika. I know even my other colleagues don't wish him mtalika bad. All we are saying that he's not fit to be president, he's not fit to be commander-in-chief of Unyanga Maseka, kuti sono by the Pampadenga, for one of who didn't know president, commander-in-chief of our armed forces. Commander with me, Ambrosia said, now you just regard. As I ended up at Pampadenga, I gave him a dice by Jawdi, I'm a salute. We want to embarrass ourselves or what? Are we crazy or what? As which I Jenny, when the salute, yeah, I'm a commander and the rest of as a couple for dignitaries, as I did some years. Is it going to even go to a meeting of Niki as well? Is it going to wake up and you will enter as a big and that? Is it going to do the thing? You want? Because his word. He wants to so why would you think he can be our president? Are we Anafusa Ibrahim more? Are we crazy or what? We Africans, are we crazy or what? Who done? Who want to do everything contemplating? People say, oh, if you want to have a stretcher or a YCU, seriously speaking, and do they realize the seriousness of that office? How we want that office to be functional? Oh, that is not he's thinking, he's solving problems, day-to-day problems, long-term problems, developmental problems. And Amalawi, this is my last point. A president, zone zone, kwango tramata mods, Zintu, zone uri, pangono, they are falling into place. Mining in this country will be the next big thing. It will change our lives. The president is saying, he failed to Amalawi. Chuma tutinacho. Tango shota tumbamu. Koma chuma, zizote zikozulipenga chuma tinazo. Zimene zoti tikazitenge, tipange chuma. Tenti sinthenga chitidweka zitu. Kati magula mafuta, ena asama tibere. Tizikula magula magula ena. Kati matani, kumaso, tenti koze tige foundation. Chuma chiliko. Tini minerals. Zona kuti zikufunika kwambi. All we need to do is to put in place things, to take the things out, kuzibisa market. Chuma chibwira. Ngani ngati ya forex, ya chani, is because we are not producing. We are only consuming zituza kunja. So let's produce those minerals, tikamazi kulisa kunja, that was forex. Otherwise, tizungolira, oh forex, but forex so because you have neglected the investment of forex, forex. We were producing. We had government had banks, they just came to root this country. They didn't come with this just to root it. Government had some little houses there, including Peter himself. I don't know figure who put Trump house because his brother was president. They don't know this is not right. This is not your house. This is a government house for visiting dignitaries and state presidents from other countries. What did he do? Another go grand cheaper. Just told somebody Zajibana. Question. Ukagula mfurubaza la 20 mafuda umaka kutira mafuda aisco anangobea uzadia ife tisdidie they want to come back uzadia they're not coming back because they've proven leadership. They want to solve our problems. Zero. The only person that clearly seems to be on track to solve our problems is not Samuel. So why would we even think about someone like William Tarek? We should not have arrived. That will be my last word.
zikomo kwambiri. ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri Mr. Mvula Ine? mumaliza bwanji kuti nkhani muli ndi maximum 5 minutes nkhani Yambiri. ndetu inali yakabambe Kariati kutipere muluzi kulankhula za Mutharika. Yes. Ndiye ndifuna kuti ndipange conclude pogwirizana nawo anthuwa kunena kuti zimene analankhula atipere kuti Mutharika akula kasungeni zizikulu kasungeni mizi kunchewu amanena zoona ndigwirizana naye mwanayo akunena zoona kwambiri choti 2020 anapanga nawo kampeni andalamsira mwanayo iwo anatuluka katatu koka kutuluka katatu koka analephera kutuluka kenako sikuti kunaleza mtundu wina koma amalephera not physically fit not mentally alert not able kuti apange kuti kabambe akhale wandale anakhala wandale chifukwa cha Mutharika ndikulankhula izi with clear conscious kuti apitiriza mwina ukatenga chipani cha DPP kwa anatembenuka ndikumunamiza mwana uja ndiye later on frustrated anapeza opportunity ina yote apite hata mwali achilima anapita ku UTM kabambe sana wa UTM anali ndipalwa anayo wa DPP so akatenga chipani cha UTM pano ndi president akwaziwa abale acho anko wacho kuti awa akalambadi akula na nkumwanani mumwe mutu aya blue-eyed boy neso anamkwefula Kariati pano anali means of information mboma na Peter Mutharika akuliziwa kuno kwina ndiye pano akamanyongodola kuti anko wanga orapa Mutharika wa ngakhaluta pasakena kache sakapanga nako kanthu akulankhula yaina kunena ndikulukira digi I'm not quoting No comment. listen, I'm not the original. You know, you are an English person, mabanga literature. Ile nangopanga langonyama mao Kariati. Amene zanazana amapangela mozi maviji ndando wa DPP. Together amalimba na ndicha kwela. Unyoza nditu and DPP amakwela pa sana pa UTM kuti agwese jakola in the name of Saros. Saros anachoka ku DPP sanachoka nditendera anachoka nditu mo kwia mo amautukwana vice president kaswera gari moto kupanga zinu zambiri mbiri. So eventually this was forced friendship rotated and the boma kuti tikachoka hapo tiwana meze kachitira list zeno iwa mafuna kuti president vice president akale oka so Kariati wakabamba ananga mwati panga karibu kuti tibwere uku munati chosesa uku bora nati pasako to vice president nzatu so ndikadari vice president manganya kadari vice president. That's something which is Koma ino usufura pasoro vice president. You cannot even give us anything chimene chibakala chooneka kuti ichi feso tili now. And amaziwe huo kuti wafuna kuti mantha onena kuti ife tinana boma ku UDF rowi na UDF tinalanda koma uku tikaikapo wina watu mwina sapitiliza kupita sokolo mwina mpamvu sazikaendesa ndio azikaendesa tuwa UTM ndio datinanda boma. So the middle-aged group of individuals who were able to see through kuona basidi hapo maona kuti zintu sijili kwena masangu ineso analankhula awolankula sana siye. True, under Mutharika there was no success, there was no proven leadership, and I would hate Namalamba to say there was a proven leadership in Mutharika. There was failure which we can prove. Anyone, any Malawian can prove kuti there was persistent failure panali zinthu zolephera zambiri glaring kuti wina aliyese
ngakhale munthu amene mwina amangomva but does not see amamva kuti akuma kunja uku maubino akupedwa kunja uku ali kuli corruption yoopsa kunja uku kuli makadete amakuwochera galimoto kunja uku kuli makadete amakumenya ndopire mayaya are living examples. Mutambo is a living example. They know it. Sembereka, a living example. And so many Malawians who suffered during the regime at DPP. For good, and the economy itself, within that regime, and wanangu gawana zindu za boma. Ana gawana zindu za boma. Afuna bwela za malize. Tarika himself got manyumba aboma. God forbid, kuti muntu ndiwe president, ufuna president, ukale ndi history, yotenga za boma, and you want to come back, kuzatenga zimene za sala, sizoona, zimenezo, si moyo wabwino ya. Situnena kuti, we want Malawians, even those aged, to take part in the electoral process. Koma sakale anthu amene ndi mbiri, yote anatenga zinthu za boma, don't want to come back to steal, and you stole elections. And in a normal country, Malawi is abnormal. It is not a banana republic, but it's a strange country. They should have been arrested. Because you allow muntu amene anaba kuti apitirize kufuna kuiva so president before 7 years in France. You allow amene anali at the center of the activity Yokuba. And today you want to come back and you're still blaming my judge. That was a coup. How can you say that? Judicial that is coup. Criminal. That is a criminal. How do you say that? You're a professor of law, you are able to say that was a coup. How can it be a coup when a judgment was entered against you? It can't be a coup. And you are found to be failing. So, I'm telling you, it's falling short. That gives an age for all bad things. Chakwera sana chite, 20% of what Peter Mutharika did. The regime, Panopo Arias is peaceful. The rule of law is upheld. Paribe Muntamana with impunity. Chakwera has demonstrated he's only president who has been able to fire people that are around him. And